في هذه المنظمة إنه يجب إزالة مبنى الأمم المتحدة، قالها يجب إزالة مبنى الأمم هذا الذي نحن فيه الآن من فوق الأرض. هذه لا تستحق أن تكون عضواً في منظمتكم، وهي في الأساس ومنذ البداية لم تفي بشروط نيل هذه العضوية، فقد كان عليها في عام 1949 عندما قدمت طلب عضوية للأمم المتحدة. الأمم المتحدة قالت بشرطين: الأول قبول وتنفيذ القرار 181 قرار التقسيم، والثاني 194 قرار عودة اللاجئين. بدون هذين الشرطين لن نقبل بكم عضواً في الأمم المتحدة. فجاء موشي شريط وزير الخارجية وكتب تعهداً، وهو سيكون أمامكم الآن مكتوباً، تعهداً مكتوباً بأنه ملتزم وإسرائيل ملتزمة بتنفيذ القرارين. ومنذ 49 إلى يومنا هذا لم يحصل شيء. نحن سنقدم طلب للجمعية العامة من أجل هذا الموضوع، وكما يقال: وإن عدتم عدنا، وإن عدتم عدنا. إذا لم يتراجعوا سنفعل الأكثر في ذلك. أغتنم الفرصة اليوم لأشيد بالدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي صوتت بأغلبية أكثر من الثلثين لصالح مشروع القرار الذي تقدمت به دولة فلسطين، مدعومة بعدد كبير من الدول الصديقة والشقيقة، لاعتماد الرأي الاستشاري التاريخي الذي صدر في 19/7/24 عن محكمة العدل الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي لدولة فلسطين خلال فترة حددتها 12 شهراً. لأول مرة هناك تاريخ محدد نطالب بتنفيذ هذا البند بالذات، بما في ذلك الوقف الفوري للضم وللأنشطة الاستيطانية وتفكيك المستوطنات القائمة وإخراج المستوطنين من أراضي الفلسطينية. في عندنا 600,000 مستوطن قاعدين عنا، طيب ما يقعدوا في أرضهم. وجبر الضرر وتعويض الفلسطينيين عما لحق بهم من جراء السياسات غير القانونية وممارسات الاحتلال وغيرها من المسائل العديدة التي جاءت في فتوى المحكمة وإلزام إسرائيل بذلك. نحن نريد ما جاء في المحكمة وما اعترف وما قبله العالم في الجمعية العامة بأغلبية عظيمة، بأغلبية كبيرة تفوق الثلثين. إننا نعول كثيراً على قراركم هذا الذي يجسد الإرادة الدولية ومبادئ القانون الدولي، وعلى الآليات التي اعتمدت في هذا الشأن لضمان التنفيذ. نتمنى أن ينفذ هذا القرار من 1000 قرار التي اتخذت بحق الشعب الفلسطيني منذ 48 لليوم ولم ينفذ منها قرار. السيدات والسادة، إنني أشعر اليوم بالامتنان أيضاً، وأنا أرى هذا التحول الكبير في مواقف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وهي تؤيد الحق الفلسطيني في الحصول على الدولة المستقلة والاعتراف بها ومنحها العضوية الكاملة في المنظمة الدولية، أسوة ببقية شعوب العالم التواقة للحرية والمحبة للسلام. إنني وباسم الشعب الفلسطيني أشكركم على هذه المواقف الداعمة للحق والعدل لتحقيق السلام في منطقتنا، وأدعوكم إلى تنفيذ أحكام القانون الدولي كل بحسب مسؤولياته وسيادته. لا نطالب بأكثر مما في طاقتكم حسب مسؤوليات كل إنسان أو كل دولة وطاقته. كما أشعر بالامتنان والتقدير أيضاً للاحتجاجات المعارضة لحرب الإبادة على غزة والمناصرة للحق الفلسطيني التي جرت وتجري
في جميع أنحاء العالم بما في ذلك الشعب الأمريكي. وأقر نعم الشعب الأمريكي يقوم بهذه المظاهرات ونحن ممتنون له وشاكرون، والدول الأوروبية والمتضامنين الشرفاء الذين يأتون إلى فلسطين مخاطرين بحياتهم من اعتداء إسرائيليين عليهم. وأترحم في هذا السياق على المناضلة الشهيدة المواطنة التركية الأمريكية عائشة نور التي قتلها جيش الاحتلال بدم بارد. وأقول لهؤلاء إن الشعب الفلسطيني لن ينسى لكم مواقفكم المشرفة، وسوف نذكركم بكل فخر واعتزاز يوم يزول الاحتلال ويحظى شعبنا بالحرية والاستقلال. أيتها السيدات والسادة، كثر في الآونة الأخيرة الحديث عن اليوم التالي. ماذا نريد أن نفعل في اليوم التالي؟ ما هي سياستنا لليوم التالي؟ وأقول اليوم التالي نهاية الحرب في قطاع غزة. إنني أغتنم الفرصة اليوم لأقدم لكم رؤيتنا لما هو مطلوب عمله على الفور ولليوم التالي للحرب. هذا مشروع من عندنا نقدمه لكم، تقبلونه تعدلونه تغيرونه، احنا جاهزون لكل ذلك. أولا، الوقف الشامل والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة والاعتداءات العسكرية وهجمات المستوطنين الإرهابيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية. أولا. ثانيا، إدخال المساعدات الإغاثية بصورة عاجلة ومنتظمة وبكميات كافية، لأن غزة لا يوجد فيها شيء من الماء إلى غير ذلك، لا يوجد شيء، هم بحاجة إلى كل شيء، وإيصالها لمناطق قطاع غزة كافة. ثالثاً، الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة ورفض إنشاء مناطق عازلة أو اقتطاع أي جزء من أراضيه. قطاع غزة كله على بعضه 7 كيلو في 40 كيلو، إسرائيل بدها هاي شقفة من هون وشقفة من هون وشقفة من هون، لن نسمح بأخذ سنتيمتر واحد منها. ووقف إجراءات التهجير القسري داخل قطاع غزة أو خارجه وعودة نازحين إلى مناطق سكناهم وتوفير المأوى لهم. هدف نتنياهو هو تهجير أهل الضفة وأهل القطاع، هؤلاء لمصر وهؤلاء إلى الأردن. نحن رفضنا، الشعب الفلسطيني رفض، الحكومات الأردنية والفلسطينية مشكورة قالت لن نسمح بأي تهجير للفلسطينيين من أراضيهم. رابعاً، حماية الأونروا والمنظمات الإنسانية من التعسف الإسرائيلي وتوفير الدعم السياسي والمادي لها كي تتمكن من أداء دورها وتقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين إلى حين عودتهم إلى ديارهم. إنشاء الأونروا هو أن تقوم بواجبها حتى يعود اللاجئون، وكل يوم إسرائيل تجد عذراً لتقنع الآخرين به بأنه لا بد من إنهاء مهمة الأونروا. خامساً، توفير الحماية الدولية للفلسطينيين على أرض دولتهم المحتلة. بدنا حماية، لأنه إحنا لا نحارب إسرائيل، وليس لدينا الإمكانية أن نحارب إسرائيل، وليست لدينا الرغبة أن نحارب، ولكن على الأقل نريد حماية أولادنا وأهلنا ونسائنا، نريد حماية دولية. سادساً، تولي دولة فلسطين مسؤولياتها في القطاع لتمارس ولايتها الكاملة عليه بما في ذلك المعابر الحدودية، وعلى رأسها معبر رفح الدولي بين مصر وفلسطين كجزء من خطة شاملة. هذا ما كان بيننا وبين مصر، هذا المعبر يجب أن يعود كما كان. سابعاً، وفي إطار حماية الإصلاح الوطني وفي إطار عملية الإصلاح الوطني الشامل، نحن نقوم بعملية إصلاح وطني شامل، وقد اطلع عليها معظم الدول وأيدوها وأكدوها وشكروا الحكومة الفلسطينية عليها، وإن شاء الله نحن مستمرون فيها إلى النهاية. نقوم بإعادة بناء البنية التحتية ومؤسسات الدولة
التي دمرتها إسرائيل، وإنعاش الاقتصاد والتنمية المستدامة، وإعادة إعمار قطاع غزة، وتحميل دولة إسرائيل مسؤولية ذلك. ثامناً، بسط سلطة دولة فلسطين والحكومة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة والقدس التي قررت لنا حسب شرعية دولية. لا نطالب بأكثر ولكن لا نقبل بأقل. الضفة الغربية، قطاع غزة، القدس الشرقية، ليس أكثر ولكن ليس أقل. تمهيدا لإجراء الانتخابات العامة، نحن جاهزون للانتخابات وكنا جاهزين في الماضي، ولكن رفضت إسرائيل أن تسمح لنا أن نجري هذه الانتخابات في القدس، لكن إذا حصل فنحن جاهزون لإجراء هذه الانتخابات وتشكيل حكومة فلسطينية وفقا لنتائج هذه الانتخابات. تاسعاً، الاستمرار في حشد أكبر دعم دولي من أجل حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بأسرع وقت ممكن. ماذا ينقصنا حتى نكون مثلكم؟ ماذا ينقصنا حتى نكون مثل 194 دولة أعضاء رسميين في الأمم المتحدة؟ لدينا الأرض ولدينا السلطة ولدينا الشعب ولدينا الثقافة ولدينا العلم ولدينا كل شيء. نرجوكم أن تساعدونا في هذا. عاشراً، التنفيذ الكامل لقرار الجمعية العامة المتعلق بالفتوى القانونية التي تحدثنا عنها لمحكمة العدل الدولية بما يؤدي لإنهاء الاحتلال خلال 12 شهراً حسب قرار الجمعية، حسب ما ورد في الفتوى. 11، عقد مؤتمر الدولي للسلام تحت إشراف الأمم المتحدة خلال عام لتنفيذ حل الدولتين. بعد كل هذا في مؤتمر دولي حتى نصفي كل المشاكل بيننا وبين إسرائيل. بالمناسبة نحن نعترف بدولة إسرائيل، بس إسرائيل لا تعترف بنا، ونحن نريد حلاً يحمي الدولتين، دولة فلسطين ودولة إسرائيل، لتعيشا جنباً إلى جنب بأمن واستقرار وسلام. 12، اعتماد قوات حفظ سلام دولية بقرار من مجلس الأمن بين دولة فلسطين وإسرائيل لضمان أمن الدولتين. نحن نطالب بضمان أمن الدولتين. هذه عناصر رؤيتنا لليوم التالي للحرب في أرض دولة فلسطين بشكل عام، وإنني أناشدكم لتبني هذه الخطة وتوفير جميع الإمكانات الضرورية لإنجاحها. السيدات والسادة، لقد أعلنت قبل عدة أسابيع عن أنني قررت التوجه على رأس وفد القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة لنكون مع أبناء شعبنا الذين أنهكتهم حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية. إنني أناشدكم بدعم قرار هذا باستصدار قرار أممي من الأمم المتحدة بهذا الشأن، والضغط على حكومة الاحتلال حتى لا تعرقل مسعانا. وإنني بهذه المناسبة أرحب بأي دولة وأي جهة تريد أن تنضم إلينا، فنكون سعداء أن نكون سوياً نذهب إلى غزة لنرى جميعاً آثار المآسي التي حصلت. تحية إجلال وإكبار لشعبنا البطل الذي يقدم كل غال ونفيس من أجل فلسطين في غزة التضحية والضفة الصامدة والقدس درة التاج وعاصمة الدولة، وشعبنا في مخيمات اللجوء والشتات، وإلى أسرانا البواسل في السجون الإسرائيلية. 6000 7000 أسير. إسرائيل بتلم أي حدا بدها، الذين يتعرضون اليوم لانتهاك صارخ لكرامتهم الإنسانية. فلسطين سوف تتحرر رغم أنف من لا يريد، وشعبنا سيواصل حياته في أرض آبائه وأجداده كما فعل لأكثر من 6000 سنة، وسيواصل كفاحه المشروع من أجل الاستقلال. والاحتلال حتماً إلى زوال
والسلام عليكم ورحمة الله. En nombre de la Asamblea General, agradezco al presidente del Estado de Palestina, la Asamblea escuchará ahora un discurso del excelentísimo señor Adama Barrow, presidente de la República de Gambia. Pido a protocolo que acompañe a su excelencia, a quien invito a dirigirse a la Asamblea. President of the 79th session of the UN General Assembly, Secretary General, Mr. Antonio Guterres, Your Majesties and Excellencies, Heads of State and Government, Heads of Delegation, distinguished delegates, ladies and gentlemen, it is an honor for the Gambia to participate in the 79th session of the United Nations General Assembly and to engage in meaningful dialogue with global leaders and partners on the vision of shaping a more prosperous future for humankind. Your Excellency, Mr. President, allow me to express my heartfelt congratulations to you on your assuming the role of President for the 79th session. I similarly wish to register sincere gratitude to His Excellency Ambassador Denis Francis for his exemplary leadership and accomplishments during the 78th session. Mr. President, as we undertake to chart the future we envision, we welcome the initiative presented by Secretary General Guterres at the Summit of the Future under the theme Multilateral Solutions for a Better Tomorrow. My delegation firmly believes that the path to a better tomorrow lies in multilateralism and closer international cooperation. Through our collective responsibility and inclusive participation, we can decisively confront and overcome our challenges and bottlenecks. The high-level summit of the future has determined that human actions are largely responsible for the challenges we face today. Therefore, it is within our power to ably address the disasters that continuously trouble our nations. To succeed, however, the international community must recommit to implementing the resolutions of the Summit of the Future to tackle such critical global challenges as climate change, poverty, transitional crimes, and conflict. These incidents underscore the urgent need for comprehensive reforms within the United Nations system, particularly the UN Security Council and the international financial institutions.
We must equally strive for a more representative, just and inclusive United Nations to shape the world we so dearly want. Mr. President, the Gambia's perspective on the theme leaving no one behind, acting together for the advancement of peace, sustainable development, and human dignity for present and future generations, aligns closely with the principles and aspirations of Agenda 2030 for sustainable development. In accordance with the principles of the United Nations Charter, the theme serves as a crucial reminder to the international community of the need for solidarity and renewed commitment. With specific reference to the Gambia, the framework of the Sustainable Development Goals, SDGs, is central to our national agenda, and we are committed to ensuring that our development efforts are both sustainable and impactful. Like many least developed countries, LDCs, the Gambia faces huge challenges that pose serious threats to our survival as a nation, hence requiring collective international efforts to resolve. Consequently, the global community needs to assist the least developed countries, especially to address the burden of inequality, build more robust economies, and create policy space for economic growth. To tackle the debt burden and internal state weaknesses, we need to increase investment in capacity building. Also, we must jointly endeavor to bridge the digital divide and support technology transfer to advance development. Mr. President, we live in a world with widening inequalities, thus suppressing the weak and making the conditions of the poor worse, grossly violates the expressed ideals and spirit of the Summit of the Future. The Gambia is fully committed to the global call for gender equality and recognizes the indispensable role women play in socio-economic development. We firmly believe that empowering women translates into community empowerment and ultimately inclusive development. For these reasons, my government places great emphasis on women's rights, and we are dedicated to protecting and empowering women. As President, I will continue to ensure that women and girls are protected and given the necessary space to contribute meaningfully to our national development agenda. On youth matters, at the recent consultative summit, stakeholders recommended a sharper focus on innovation and climate change, gender equity, bridging the digital divide, and global governance that promotes youth empowerment through employment, education, and health. The summit's recommendations will inform endeavors to fill policy gaps and expand funding opportunities for better youth engagement. Furthermore, my government commits to aligning our national priorities with global benchmarks and in partnership with youth-led organizations and other stakeholders. We also resolve to use transformative solutions to create greater opportunities for all. Mr. President, the Gambia believes in collective international efforts to combat global challenges.
Based on this, last year, the Gambia joined the international community by co-sponsoring UN General Assembly Consensus Resolution 77/276, which sought to engage the International Court of Justice, ICJ, on the obligations of states regarding climate change. Last August, the Gambia submitted its written statement to the ICJ, and we look forward to participating in the oral hearings later this year in The Hague. At the national level, the Gambia remains steadfast in its commitment to promoting human rights and establishing a vibrant democratic environment. The establishment of a National Human Rights Commission and entrenchment of a free, independent, and impartial judiciary provide a solid framework and a sense of security for our citizens, thus ensuring they have a place to seek redress for injustice. I am happy to report that since 2017, the Gambia has neither recorded a single political prisoner, nor has any journalist or human rights activist been jailed in the Gambia. Proudly too, in August 2024, the Gambia was recognized as one of Africa's leading defenders of freedom of expression and ranked third in Article 19's Global Expression Report 2024. We will continue striving to better our situation. Mr. President, as committed advocates of peace and security, respect for basic rights and freedoms, and the application of international law, we stand firmly against injustice, no matter where it occurs. No doubt, as a nation of peace, guided by democratic principles, we have learned valuable lessons to act upon and share. With the help of the international community, we are steadily taking steps to bring closure to the saga of the victims of dictatorship in our country. So far, we have successfully managed the transitional justice and reform processes. Moving forward, we count on your support in the next critical stages of ensuring justice, reconciliation, reparation where necessary. The Gambia will continue advocating preventive approaches to peace building to avert future conflicts. Once again, I take this opportunity to express our appreciation of all the support the UN Peacebuilding Commission has been extending to us. Mr. President, the ongoing conflicts in Palestine, Sudan, the Sahel, Ukraine and Russia, the Democratic Republic of Congo, Libya, and other conflict zones demand the international community's immediate intervention. We must explore all diplomatic means to restore lasting peace worldwide and free all innocent people, particularly women and children, from the calamities of war. We call on the international community to prioritize support for the post-conflict reconstruction of Gaza and the improvement of economic conditions in the West Bank, even though the situation in that region is extremely serious. The intense destruction of lives and property continues. The Israel occupation, expansion of settlements, blockade of Gaza, and restrictions in the West Bank, together with the threat of intensifying the war to a regional conflict, continue to worsen the ongoing tensions in the Middle East. Accordingly, I call on the United Nations, the international community, and the Organization of Islamic Cooperation, OIC member states, to join forces and urgently bring about permanent peace in Palestine. Through recognized structures, I am, as chair of the OIC, committed to stepping up efforts and exploring every possible
diplomatic and peaceful channel to resolve the Middle East crisis. The OIC has been very active, and under my leadership will continue to promote and pursue peace in that region. Our common objective is to create a situation wherein Israel and Palestine coexist in peace and security under a two-state arrangement and within the recognized pre-1967 borders. With the sustained support of the OIC, the Gambia has stood as a beacon of hope for the oppressed Rohingya Muslims of Myanmar. Despite relentless efforts over the past 5 years, the oppressive regime of Myanmar has intensified its oppressive campaign through forced exile and unspeakable acts of violence. During my current 3-year tenure as OIC chairman, my office will be available also for dialogue to bring lasting peaceful relations between Iran, its immediate neighbors, and our Western partners. Globally, we have the collective responsibility of acting speedily to peacefully address the situation in Palestine, Sudan, Ukraine, and the Sahel region. Mr. President, we commend the efforts of the Kingdom of Morocco and the viability of the Moroccan Autonomy Initiative. The initiative aligns with the principles of the UN Charter, and it provides a platform for all parties involved in the Moroccan Sahara conflict to engage in a UN-led dialogue for a permanent, mutually agreed political solution. With regard to recognition and respect for the One China principle, we continue to stand with China. The People's Republic of China represents renewed hope for global rebalancing towards justice, peace, and development. China's generous support to its southern neighbors through its numerous development cooperation initiatives has proven usefully impactful and strategic. Mr. President, migration has ever been a fundamental aspect of human development, and it significantly contributes to the growth of both home and host countries. The international community should address migration in a regulated manner and decriminalize it. Indeed, human beings should not risk losing their lives in pursuit of a better future. In this regard, the Gambia is collaborating with relevant countries to improve the plight of migrants, although we must discourage irregular migration. We are duty-bound to respect the rights of migrants and ensure they are treated with dignity, Mr. President. We recognize that dictatorship, conflict, climate change, poverty, and lack of opportunities are part of the root causes of migration. Economic sanctions imposed on states also contribute to forced migration. The long-standing U.S. embargo against Cuba is an example. My view is that these embargoes should give way to renewed good neighborliness and cooperative relations between the two nations. The international community should address inequality and compassion and fulfill the commitment to the official development assistance pledge made by donor countries. As regards the original countries of migrants, we must uphold the ideals and principles of democracy, good governance, and wise resource management approaches, Mr. President. In conclusion, the international community must prioritize diplomacy, dialogue, and mutual understanding as we confront challenges of global concern. I also urge the private sector to collaborate with our governments in taking concrete actions towards our common goals. Simple yet impactful steps, such as supporting local initiatives, promoting inclusive policies, and engaging in global partnerships, can make a significant difference in the world order. Despite the challenges we face, there is immense potential for positive change through collective endeavors. Let us embrace a message of hope, resilience, and optimism for the future. Together, we can create a world where peace, sustainable development, and human dignity are not mere dreams, but a reality for all.
I thank you for your kind attention. En nombre de la Asamblea, agradezco al presidente de la República de Gambia. La Asamblea escuchará ahora un discurso del excelentísimo señor Edgar Leblanc Fils, presidente del Consejo Presidencial de la Transición de la República de Haití. Pido a protocolo que acompañe a su excelencia, a quien invito a dirigirse a la Asamblea. Excellences, Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Monsieur le Secrétaire général des Nations unies, Excellences, Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames, Messieurs les chefs de délégation, distingués délégués, chers compatriotes, j'ai l'immense honneur de représenter ici à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies, à un carrefour particulier de son histoire, le peuple haïtien, digne et fier, qui, malgré les tempêtes de tous ordres, a toujours su se relever. Première république noire du monde, Haïti porte dans ses entrailles la fierté d'une lutte héroïque pour la liberté et la dignité humaine. Elle se trouve aujourd'hui à un carrefour décisif. C'est donc avec le poids de cette histoire et l'espoir d'un avenir meilleur que je m'adresse à vous en appelant à la solidarité agissante de la communauté internationale. Permettez-moi tout d'abord d'adresser mes chaleureuses félicitations à vous, Son Excellence Philémon Yang, ancien Premier ministre du Cameroun, pour votre élection en tant que président de cette 79e session de l'Assemblée générale. Haïti se tient fermement à vos côtés et vous assure de tout son soutien tout au long de votre mandat afin de faire de cette session un succès pour l'ensemble de la communauté internationale. Qu'il me soit permis aussi de saluer l'excellente qualité du travail accompli au cours de la 78e session par votre prédécesseur, Son Excellence, M. Denis Francis de Trinité et Tobago, qui a su conduire les travaux avec dextérité, sagesse et leadership. Je saisis également cette occasion pour exprimer au nom du peuple haïtien toute notre gratitude à vous, Monsieur le Secrétaire général Antonio Guterres, pour votre visite en Haïti, votre présence sur notre sol et votre soutien indéfectible à notre démarche auprès du Conseil de sécurité, notamment pour renforcer la police nationale d'Haïti. Vos récentes interventions en faveur d'Haïti ont été vivement appréciées et resteront gravées dans nos mémoires. Je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude à la communauté internationale pour le soutien apporté à mon pays en ces temps de crise. Cette solidarité, qu'elle se manifeste à travers des initiatives de sécurité, d'aide humanitaire ou de soutien au développement, est grandement appréciée. Par cette coopération continue et mieux adaptée, Haïti se remettra plus forte, plus résiliente et engagera confiante sa marche assurée vers le développement et le progrès. Je salue ici tous les compatriotes haïtiens à travers le monde, qui, tout en restant attachés à leur pays natal, sont obligés de chercher d'autres cieux plus cléments pour gagner leur vie. Tout le monde reconnaît qu'ils sont de rudes travailleurs. Je veux leur dire, partout où ils se trouvent, que le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement pensent à eux en attendant que les conditions soient réunies pour qu'ils reviennent au bercail. J'en profite pour saluer Amnesty International et d'autres organismes opérant dans le domaine de la défense des droits humains qui suivent de près